Hey, yo. Hello. I find myself listening all the time. New Year with Veli podcast, playing Kenyan music. Mambo vipi everyone, karibu to Veli podcast, the number one Kenyan music podcast. As always, I'm your host Veli. Today we are not joined with our co-host Pesh, but we are joined in the building with Code Kanuni. Unajua Code Kanuni kama kawa 3560 representing King of Nairobi. Mr. Unemployed Kenyan lover. Awesome. So today we have Code Kanuni in the building. We'll be talking about his album on this week's episode. So make sure you embrace your safety belt because we are about to hit the road hard. So Mr. Code Kanuni, first of all, why do you call yourself Code Kanuni? Kitambo, I used to have some name TAT, Thick as Thieves. It was from the movie The Code. So kuna siku nilikuwa nimeenda interview kwa station fulani, and then akaanza artiste name yako ni nini? Mimi nikafikiria, and then kwa like nini nilojana na ikanibamba. Nikasema Code. So nikamwambia Code, and then from there on like wase wakaanza kuniita like Code. Kanuni nilikuwa nataka like Kiswahili name. So nikauliza nini inaweza rhyme na Code. Nikaenda tu kwa Google nikasearch nini Kiswahili translation ya Code kama Kanuni. So nikasema man, Code Kanuni. Awesome. So it's like a repetition of the name Code Kanuni. Code English, Kanuni Kiswahili. So for those one who don't understand Swahili, code means Kanuni. You know, a code is like a standard of something, you know, like a code of conduct. Kanuni imani. So like like an SI unit. So mina believe ndo like SI unit ya muziki. Ukitaka like dope music, like ukitaka kucompare mse na mse unakompare na Code ama ni aje. Yes sir, I didn't say it. Code Kanuni amesema he's the SI unit, standard ya quality. Kebs. So Mr. Code Kanuni, taking a look at your album, first of all is 6 tracks. Why did you go for 6 tracks and not the normal cliche of 11 tracks? Why 6 tracks? I'm a fan of music and I'm a fan of albums, and I can listen to an album from beginning to end, but kuna venye kifikanga somewhere katikati lose concentration kiasi. So nilikuwa like, let me just do like 6 tracks. Like I did a lot of tracks, I did more tracks, but nilikuwa like wapi ndo nafika, nilikuwa like hey, I'm still like hype iko hapo bado na get the message. So I was like, let me just do 6 tracks ndo like was so enjoy, and then maybe later in the year I can do like something else, you know, who never knows, you know, it depends with how album it go. But wasome receive poa, it's been like a couple of days out by the time of this recording. So like wasome receive vizuri, like all tracks, kila mtu akona like favorite track yake, and then hakuna track like imepotea, kuna track ati indo iko more favored kuliko ingine. Kuna zenye ziko dope but ziko na like more views and stuff, but kila track kivyake ime get like its own fans. Okay, so I want to get into the album real quick, and first of all, what has just captured me is the cover for the album. What does it illustrate, Mr. Kanuni? Oh man, new album meanings are shida mob. But initially, I wanted an album cover that would like capture the whole emotion of like an unemployed Kenyan lover. You know, like ilikuwa like kwa wote wenye wana majob. Like I miss a job, so nilikuwa like put myself in my shoes. Like on a normal day of an unemployed person, nini happen? Probably ana watch Netflix, ana watch TV, internet, unajua kuna pizza hapo, ameitaka dem, unajua ana split for joint or something, I'm gonna get a drink. So hiyo to me like that's the ultimate like imagery of an unemployed person. Like free time you could do like anything he wants, ama she wants. So like and then I wanted to do like a real photo, but man, ilikuwa crazy. Ilikuwa tunajua tunatengea kwa mashida. So I got Malcolm, a really dope artist, who nikampatia hiyo concept, and then akamix na like concept yake, and then unajua artists zetu zikamit, talent zetu zikamit, tukaproduce a great artwork. Na hiyo ndo like one of the things imefanya pia waso like waangalie album, because your album art ni like very abstract, like very provoking, unaelewa. So and then watu wengi wana relate nayo man. So awesome. So a big shout out to Malcolm for the illustrator of the cover. So I want us to get right to the album, and the first song is titled Yetu, Imenti. Then that one will be followed with the song Sekete. After the 2 tracks, we'll come back and Mr. Kanuni will explain everything about those 2 songs. Up next is Yetu, Imenti. Yeah, baby. You know how I like it like that. Just right there, the right spot.
Yeah. Right there, don't stop, baby. Oh yeah, don't stop, baby. Style yetu Imenti, style yetu Imenti, napaka mate na seti, geuka uketi, na kutibu vigently, nipatie mablessing. Style yetu Imenti, style yetu Imenti, yeah, style yetu Imenti, style yetu Imenti, napaka mate na seti, geuka uketi, na kutibu vigently, nipatie mablessing. Style yetu Imenti, style yetu Imenti. Kuja morning glory, usiruke story, unajua vile mimi nakufeel. Usistop kunishika locks right kama horse raw, na sibongi WWE. Nikigo hustle, niki kitu wet. Cockpit ni yako, sibongi juu ya jet. Kwanja imekam fast, so do you booty. Kimemtoa pepo, leta what your groove. Mina taka sex, unadai romance, unadai what? Yeah. Ona hiyo mess, check hiyo mess, ona hiyo mess, check hiyo mess, ona hiyo mess, check hiyo mess. Mina taka sex, unadai romance, yeah. Style yetu Imenti, style yetu Imenti, napaka mate na seti, geuka uketi, na kutibu vigently, nipatie mablessing. Style yetu Imenti, style yetu Imenti, na kudishi kama cosmic, long dick skinny kama soxy, ulimi ikidig deep, ikienda round ukisok, wet slowly, una like from the back, now feel the adrenaline. Boy on a good head, now there finer things. 35-6 Hadi, king of Nai, top 3 best, usikose mention me. Nitakukula mwili utamwaga so, uko tight self ina lose control. Niki slide high itakuwa fall, ukifall in love hiyo sio mafall. Ona hiyo mess, yeah, ona hiyo mess, yeah, mi nataka sex, ati we unadai romance. Mina taka sex, unadai romance, unadai what? Yeah. Ona hiyo mess, check hiyo mess, ona hiyo mess, check hiyo mess, ona hiyo mess, check hiyo mess. Mina taka sex, unadai romance, yeah. Style yetu Imenti, style yetu Imenti, napaka mate na seti, geuka uketi, na kutibu vigently, nipatie mablessing. Style yetu Imenti, style yetu Imenti. Kanuni, ni wewe, Yes, ni ati mimi. ni wewe kwa TV. Maze, Mungu ni mkuu. Mrembo mambo, umewaka kama kando. Hali gani uko mbali kama ngambo, Yetu kwa karibu na hisia zako. Squad ya squats naona uliongeza katako. Kuna times, mina kufikiria, na resolutions tungetimiza this year. Nyamchom tungebonda na mabia, na kugonga vile na kugonga ungenilipia fidia. Sister tu, nipe deja vu, rendezvous, umo tu, ukikam na mi utanielewa tu. Sister tu, nipe deja vu, rendezvous, umo tu,
ukikam nami utanielewa tu. Unakumbuka nikikusuka unipe dakika na namba nika call kwa uhakika. Sahi ni deja vu, unajua siri deep. Sijui kama bado unanitajaga in your sleep. Sijui kana cross your mind ukireminisce vile ulikuwa na sexy dap 23. Bado unang'ara zile kaki nilikushikia ngara na mshahara ya mshwari. Kuna mtu una miss na mbongeni mo na ukidai kuhala ego be like hell no. Unashanga who where what went wrong. No wonder unajipata ukibambika na hii song. Hakuna mse perfect nimelan kuforgive. Ka unajua na kuongelelea I hope umereceive. Simama wima uone vile na lima. This time unajua na kucheza kakalimba. Sister tu nipe deja vu rendezvous umotu ukikam nami utanielewa tu. Sister tu nipe deja vu rendezvous umotu ukikam nami utanielewa tu. Yeah, Code Kanuni, Maskani, aka Mullz, Don Kingdom Beats. Yeah, na mafans wangu wote tunashukuru. Tukiendelea kutoa mziki Genge revolution. Sema sister tu nipe deja vu rendezvous umotu ukikam nami utanielewa tu. Sister tu nipe deja vu rendezvous umotu ukikam nami utanielewa tu. Mr. Kanuni. So we have just listened to Style Yetu Imenti, and that one was followed by Sekete. So I have a question. You have started the album on such a sexy and naughty way, and the song is titled Style Yetu Imenti. Is there a specific reason for placing that song as the #1 record on the album? Style Yetu Imenti was an experience I had. It was actually around that time of that Imenti video. So I actually wrote it around that time because I had an experience with, some experience around that time. So I wrote it and sikuwa nadhani ita make the album because nilikuwa like, man, labda watu wataenjoy ngoma. Like I was not really sure about it, and then it was like so sensual and stuff, but I listened to it a couple of times, nikaplay wase kadhaa, and like every time nilikuwa nacheza so nilikuwa like, yo, rewind that song, hiyo ngoma ni sexy. Kama demo alikuwa like, hey man, hiyo ngoma ni sexy. So nikasema tu like, yo, this song I have to put it, and I had to put it as the first song because unajua hiyo ndio itafanya watu wengine like wasikize hizo ngoma zingine. And also Sekete was a beat made by Don Kingdom, like lazima big up, he's from Tanzania, and alimake bado Nairobi, the video he did last year. He has also done Lebo Pesa on the album, so he's done 2 tracks, talented guy. So Sekete just was a fun song. That was the last song I did in the album, I remember. Na tulikuwa tunarecord kwa Mullz Maskani Studios, and then akaniambia, man, unaona hizi ngoma una recording za mwisho ndo zilikuwa kali, na for real like hiyo ngoma like kila msee anasema it's just like a vibe. And mimi naandikanga ngoma because of stuff I've experienced ama the moment I'm in, like there and then. So inakuanga hard kuandika like ka experience ilikuwa like 5 years ago ni hard kuandika about it because maybe your feeling imetoka, but mimi naandika like nikifeel something saizo ndo naandika. So hata most of this album ili happen maybe the same time. That's why ina sound evil, sexy, seduction and stuff. So yeah, man. Awesome. So the second song that we have played, known as Sekete, did you guys sample Sauti Sol It's Okay terere, terere, from Live and Die in Africa album? Oh man, I've actually never thought of that. No man, no, for real, no. The Sekete jam was inspired by no, I just told like Don, yo, I need like a reggaeton Genge beat, like something
Caribbean meets Kenyan, and that's what he came up with. I don't really think truly sample Sauti Sol, man, but wewe ndo umeniambia, but unajua that's the beauty about music. Kila msee anasikia like their own version of things, and yo, I love the song is dope, and wacha nitasikizia Sauti Sol tena, maybe ni compare maze. Okay, make sure you do listen to it, because even the starting point is actually the same. It says It's Okay by Sauti Sol from the album Live and Die in Africa. So we are going to play you next some few tracks from the album. Up next is going to be Narcos. Then after the 2 songs I've played, we'll come back with more questions for Mr. Kanuni himself. Code Kanuni. Yeah. This is a Genge cartel. Yeah. Narcos Nairobi. Yeah. You gotta come hard, nigga. Woo. Cheki hapa tuchezi. Hatu play. Yo chick amechill on my laps, tukiwa chudufla. Leo sina njaa, hata sioni nikimkula. Labda ailambe ikwe safi kahazara zangu, nikikip dem wa mine in check kamkwanja zangu. Life lately imekuwa raha tupu, sijui kani kumeditate ama kwangu kumepitiwa na Mungu. Bet zinaingiana na nusa hiyo jackpot, ni funny hadi sijakuwa nikipata simu za landlord. Na feel hata nirudi church ni 10%. Conflict ni sijui kani in his presence au pastor's hotel. Na try kushow masa but unajua ta quote chapter. Hii ni generation before, tutasumbuliwa na generation after. Niko high, positive vibes, no lie, tuko fly. Leo na feel kaneza kudishi dry. Niko high, positive vibes, no lie, tuko fly. Leo na feel kaneza kudishi dry. Niko high, tuko fly. Leo na feel kaneza kudishi dry. Niko high, positive vibes, no lie, tuko fly. Leo na feel kaneza kudishi dry. My time na lie, sometimes most of the time. Ningekuwa bankrupt, mgenilipisha fine. God ndio judge, hakuna Supreme Court ya kuappeal. So akini bless, usini stress na morals za jamii. Na feel fiti, nipe moshi mbili, shots za whiskey, nichangamshe akili. Position ya 69, piga magoti, nikatuko kwa misa. Napenda kichwa, fact niliacha kuficha. Na sikuficha, singa ama rapa, juu mi ni selfish. Hata tanasha kinipa, nitatumia raba. Na feel fresh, yes, smell hiyo scent. Nuni na make money, maze bila kumake sense. Na feel hata nirudi church ni 10%. Conflict ni sijui kaniko in his presence au pastor's hotel. Na try kushow masa but unajua ta quote chapter. Hii ni generation before, tutasumbuliwa na generation after. Niko high, positive vibes, no lie, tuko fly. Leo na feel kaneza kudishi dry. Niko high, positive vibes, no lie, tuko fly. Leo na feel kaneza kudishi dry. Niko high, tuko fly. Leo na feel kaneza kudishi dry. Niko high, positive vibes, no lie, tuko fly. Leo na feel kaneza kudishi dry. Yeah. 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 Si makosa yangu, ey. Si makosa yangu, ey. Si makosa yangu, ey. Si makosa yangu, ey. Realize this is fantasy, ni real life. Nikiondoka, it will never die, never stop. Roho imefika mwisho Joe. Si makosa nikitipitao. Si makosa yangu, ey. Si makosa yangu, ey. Si makosa yangu, ey. Si makosa yangu, ey. Realize hisi fantasy ni real life. Nikiondoka, it will never die, never stop. Roho nimefika mwisho Joe. Si makosa yangu, nielewe nikitipitao. Different sides, same position. Heartbreaks immune to that condition. Lay my past, iko forgiven. Present sweetest thing, zote forbidden.
kasi si wa dunia imekata kusikiza. Si makosa yangu pati yangu natimiza, si makosa yangu sikuwa ulichotaka. Mi ndiyo na deal kusota na pia baraka. Energy yako haijakaribishwa, unemployed records imepita zarudisha. Madem wamedanganywa na sheitani ya tequila, tukilai na magari slow west chini ya thika. Si makosa yangu, si makosa yangu, si makosa yangu, si makosa yangu. Realize this is fantasy, ni real life. Nikiondoka it will never die, never stop. Roho imefika mwisho Joe. Si makosa yangu, So basically we went on a short commercial break just to play Code Kanuni, the track. The song is titled Deja Vu. That's why it has the it's okay, and then Code Kanuni comes through with the sekete. So I've mentioned it as sekete, but on the album it's written Deja Vu as the song title. So Mr. Kanuni, moving on swiftly, after listening through all the tracks, Narcos Nairobi is a record that was produced differently. Even the beat is kind of different from all the other beats, and also your delivery on this song is quite also different, and you have gone hard on it. Why does the record sound so different, and actually why the particular beat the way it is? You know, like I'm an artist, and as an artist I create like different type of music, and most of the records I've been like creating, I've been like going easy, you know, like doing that good mood, like good flow. But you know, at the end of the day, I'm an MC, I can rap, like I have to show guys I have bars, you know. Like at the end of the day, if you put me with another rapper, you know, like I can go bar for bar with another rapper, you get. So I had to like represent like one track like where I can, you know, like spit some hard bars. I wanted like a hard beat, like a trap, jazzy kind of feel. You know, Mullz came through for me with that. And it was, if you listen to the song, it was just all one take. It wasn't like ad-libs and stuff. It was just from like the beginning to the end. It was that raw. I wanted it to be so raw. And you know, at the end of the day, an MC is an MC, man. Hata kama ni mgenge tuko na mabars, tunaweza rap na tunaweza kill watu wengine, lakini saa zingine hatutaki kuwa kill, tuko merciful, so tuna make songs for the females, unajua, tuna make records that make us feel good, but unajua kichokoza nyuki, man, lazima kudunge. Awesome. So I have a question for you, because this has been asked to me by someone, and I didn't have a proper answer to answer them. Is Code Kanuni a Genge artist or simply a hip hop artist? Just tell us. Tukiongea tu like my facts. Hip hop ni stuff ya New York. Hip hop ni stuff ya LA na huko. Kenya, like the version of that in Kenya ni Genge. Like Genge ndo ukicheki mseka jua kali ana spit bars, like hata kama wasa wanaona like ana spit bars, ukisikia tu lines zake kuna ma punchlines and stuff. Ukisikiza msekano nini same, and most Kenyans wanafanya Genge ni venye tu wana track kwa so American ati wana do jina, hadi wana coin jina zingine kwa ma genre zao that staki ku mention, staki ku publicity, but kila mse hapa anafanya Genge. Genge ni culture. Genge si ati venye ati Genge ni the Sheng culture, venye tunabonga, venye unajua venye somo tunakuanga always together. No wonder somo na duma collab mob, because sisi tuko like na that togetherness, that Genge kind of feel. So Genge ni the culture. The music tuna rap, lakini culture yetu tunaita Genge, the graffiti culture, the Sheng culture, the matatu culture. Unaelewa, hii stuff ilianza kitambo na inaendelea hadi sai. Wasu mtaa hivyo ndo wanaicall. Wasu wengine wanaicall hip hop, watu wengine wanaicall some other names. But at the end of the day, ka unajua una represent that Sheng culture, that Swahili culture, na uko like proud kukua Kenyan, we ni mgenge hata kama haujui, but yo, it is what it is. Awesome. You have heard it from the man himself, Mr. Code Kanuni himself. So Code Kanuni, what do you think of the Shrappers? Man, yo, I think they're good, you know, wako na movement yao, keep doing what they're doing, man. With time it acceptiwa na itakuwa big in Kenya. But yeah, that's all I have to say. I wanted to clear it because at some point, Mr. Kanuni, it seems you are throwing shots at the Shrappers. So because Veli podcast is the home of Shrappers,
I had to make it clear to be known. Okay, moving on swiftly. Up next, we are going to have a song from the project from Imejipa. After from Imejipa, we're going to give you some more from Mr. Kanuni from the album Unemployed Kenyan Lover, and it'll get us to explain more why the title. Up next, from Imejipa, Code Kanuni from the album Unemployed Kenyan Lover. Yeah. Woo. Code Kanuni. Yeah. Form Imejipa, nasikia form Imejipa. Form Imejipa, nasikia form Imejipa. Ukisikia rang 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 rang, chukua simu. Ukisikia rang 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 rang, chukua simu. Form Imejipa, nasikia how madem ni masista. Form Imejipa, tukiongeza device kuwa misa. Koda amekufinga kwa matu kirudi mtaani. Hata kasija kumanga, huwezi niambia kitu samahani. Hii nile nauzia pedi drugs, nile nalipisha KRA tax. Hii nile ananyonya mnyonye, nika analipisha exam. Top 2, basi number 2. Genge, which gang are you? Unemployed Kenyan youth, na like wa bed na feed the truth. Form Imejipa, nasikia form Imejipa. Form Imejipa, nasikia form Imejipa. Ukisikia rang 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 rang, chukua simu. Ukisikia rang 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 rang, chukua simu. Form Imejipa, nasikia form Imejipa. Form Imejipa, nasikia form Imejipa. Ukisikia rang 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 rang, chukua simu. Ukisikia rang 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 rang, chukua simu. Form Imejipa, favorite group yake ni mashifta. Anapenda genge, hizi story ni zake kabisa. Figa namba 8, simlaumu akiringa. Akiniangushia naeza mwaga kama lita. Hata ni mchoche na masifa, labda nitashika hizo decks. Ukimchocha na mapita, enda ucheki Pesa text. Mwana umekujitetea, labda yeye anadai pia. Hajui jina yangu ya pili, you need to know ni dear. Form Imejipa, nasikia form Imejipa. Form Imejipa, nasikia form Imejipa. Ukisikia rang 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 rang, chukua simu. Ukisikia rang 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 rang, chukua simu. Form Imejipa, nasikia form Imejipa. Form Imejipa, nasikia form Imejipa. Ukisikia rang 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 rang, chukua simu. Ukisikia rang 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 rang, chukua simu. For Imejipa kweli on Veli podcast, we have Mr. Code Kanuni in the building, and today it's like a listening party to the Unemployed Kenyan Lover, the album by Mr. Code Kanuni. So, Code Kanuni, the album itself, from the title, what are you telling guys, or what are you expressing yourself through the album, hence using the title Unemployed Kenyan Lover? The title, sikuka chini like nikaifikiria ati what's gonna be the title, but like nikiandikanga lyrics, nikiandikanga songs, like hata sikuwa na like title ya album. Kwanza nilikuwa na kutoa album ilikuwa inaitwa Kiss Me Before I'm Famous, na like watu wote mafanzo wangu wauliza mbona hiyo album haijaitoka, cause that was supposed to be my debut album, but bado nimeiweka kando. So hiyo nilikuwa nimeandika before when nilikuwa na this new wave, new feeling. Unajua mimi sikuwa na job like the whole of 2018, but before that nilikuwa na work. So most of these songs, they were based on 2018, like experience zangu na magal dem, experience zangu na madoze yenye unajua zile fast cash una get, see at ile una get at the end of the month. And then hiyo time nilikuwa like at a really good place, man. And initially ilikuwa Unemployed Kenyan Youth, ilikuwa youth, haikuwa lover actually. Hata nuanda kwa form Imejipa, I think nasema Unemployed Kenyan Youth, na like bed na feed the truth, cause hiyo ndo ilikuwa like the title of the album. But nilikuwa like youth,
nataka kuongea about the youth but isi like a campaign. Unajua nikiandika like unemployed Kenyan youth in like a campaign album like na campaign yo like activist. Nah, this is not an activist, this is just naongea about myself because I was an unemployed Kenyan but love. Unajua mimi napenda watu, napenda pesa, napenda vitu nzuri, napenda siasa, so it's the love of all these things, not the love niko nayo. That was the kind of like feel nilikuwa at that moment nikiandika hii album. So yeah, that's why the title. Yeah. Awesome. We are coming to the end of this week's episode, but before we bounce, we'll be leaving you by a song called Lebo Pesa. But before we jump into that, I just want Code Kanuni to tell you how you can get this album, where you can stream it, if he has physical CDs for purchase, or just how you can get hooked by this album. Yo, album yangu unaweza get on YouTube yote, Genge Revolution. That's the channel. Ama unaweza check out on Instagram, mostly ndo nakuanga active. Code_Kanuni, na unaweza get namba yangu hapo. Ni hello WhatsApp, pia niko active sana WhatsApp. Kwanza niko na like my following hapo, ndo base yangu hapo, ndo wasona getting like free music, like a lot of stuff na share. Wanna get on that, so unaweza enda get number hapo. And also Boomplay, search Code Kanuni and Unemployed Kenyan Lover, utaget the album. Tukiendelea itakuwa on Apple iTunes soon, but mimi nataka mu get it from me directly. Tunataka kucut the middleman, so ukiget tu namba yangu WhatsApp, unaweza ku-email the songs nini tuendelee na revolution. Ndo tumeanza, kiendelea mazee. Yo, King of Nairobi. So most definitely we share the links to how you can get the album. Also on the description I'll share Mr. Code Kanuni WhatsApp number, so you can interact with him and just to get to know more about him and how you can get his music. Mr. Kanuni, I've heard your mentions are quite of names on this album, so starting with Mullz. I know Mullz from the song Tracklist. That's the song. Shout out to Calligraph and Betik Shallow for putting him on, man. Yeah, the name Mullz, when I hear the name Mullz, I just remember the song Tracklist. And so you have worked with Mullz on this project as a featured artist or also on production? Mullz, he did all 5 tracks. 1 track was done by Azim, top player from Shuja Records, but all 5 tracks were done by Mullz, the production part of it. And I also featured him on Yetu Imenti as an artist, but he also did the backup vocals for Makosa Yangu. Because we recorded this stuff, I went to Mullz's place around 4 p.m. He was just like, yo, we got beats. Like, I throw a beat, he throws a beat, I record. And by morning, we had a couple of tracks, and then we were like, yo, this make the cut, let's put it out as a project. And yeah, that's how it came about. Nimesikia umention pia mjama fulani kutoka Bongo anaitwa Don. I want everyone to get their credits. So Don alifanya nini kwa hii album? Don alifanya beat mbili. Don alido like the Lebo Pesa beat, and he also did the Sekete stroke Deja Vu beat. Yeah, he did those 2 beats. Na pia amenifanya Nairobi, which is the song I did like the last video, no, the second last video released. Yendo alido also the beat. So naye tunaendelea kuwa naye like na like sound yake. Yendo ananiletea that Genge feel kabisa. He's the only producer me meet mwenye like nikimshow like this is how the Genge beat I want ndo na throw. Yeah. Awesome. Just to set the record straight, Deja Vu, did you sample it or it just happened? The melody and everything went in together as the same as Sauti Sol. Just put that straight on record. Yo, man, Veli, man. Yo, for real, I had never sat down and listened to that song. So if mi nakusho, great minds think alike. So kenye Sauti Sol wanafikiria, maybe pia yo like stuff iko ndani yangu tukafikiria the same. Cause nimesikiza album yao, but siwezi sema ati unaona like I know the songs, but hiyo ngoma specifically sijawahi like chini nikasikiza, and it happened that maybe the melodies aziko similar. Mi sioni zikio like similar. Tunaweza tell like idea iko same, but melodies si similar. Unajua ngoma, nothing is new under the sun, but your great minds think alike, maze. Awesome. So today we had Mr. Code Kanuni himself, aka the Genge. What should we call you? The Genge what? Yo, man,
Just call me Code Kanuni and then we'll take it from there. Awesome. Kenyan music lovers, unfortunately, we are coming to the end of this week's episode. As usual, as we approach the weekend, don't drink and drive. Support the good Kenyan music. Buy the artist tickets to their show. Buy their merchandises and also buy their music. Veli podcast is out in each and every Friday of the week. But before we bounce, Code Kanuni has a parting shot to give you guys. Yo, I want to big up everybody who's working out there, man. Like, each generation mpya. Tunajijua sisi urban, tunatry to take it to the next level. Tupendane, tusapotiane, and tuna take this Kenyan music to where it's supposed to be, maze. Kenya, kila mtu anakuja Kenya kutafuta do. Tumechikibongo anakam Kenya, Nigerians wanakam Kenya. So inamaanisha Kenya kuna like a lot of market yenye kuna pesa. So tuendelee kudu Kenya tunadu, tusi give up. Yo, peace out, maze. Kanuni, Shuja Records. Niko fresh, niko clean, toka juu hadi. Niko fresh, niko hadi clean, niko juu hadi. Suti juu chini, style ya kotini, najipenda so utanichukia hadi lini. Presidential utadhani designer ni Moi. Digaga macho nyanya siati siwaoni. Lazima nishike, look isinipite. Balenciaga ndo perfume usininuse. Jako ya Gikosh, ndula za study. Kasimodoro ntajipata mtindo. Hunting, mademo wa mtaa wanasema mina tesa. Mini si Yesu wana niita blessa. Jezi ya Kenya, Lebo Pesa, red nika kila siku ni kwa resma. Mademo wa mtaa wanasema mina tesa. Misi Yesu, but wananiita blessa. Jezi ya Kenya, Lebo Pesa, red nika kila siku ni kwa resma. Niko fresh, niko clean, toka juu hadi. Niko fresh, niko hadi clean, niko juu hadi. Niko fresh, niko clean, toka juu hadi. Niko fresh, niko hadi clean, niko juu hadi. Jeans, denim, t-shirt na bling, na shine ka jua ya (3:15) vile nimevaa tukimit ni photoshoot. Ati majuu haya yote ni soko tu. Kutoka 05 Supra hadi Adidas. Kipchoge vile na cover hiyo distance. All white kama priesta kichapa misa. Kasafcom lazima mtani skiza. Mademo wa mtaa wanasema mina tesa. Mini si Yesu wana niita blessa. Jezi ya Kenya, Lebo Pesa, red nika kila siku ni kwa resma. Mademo wa mtaa wanasema mina tesa. Misi Yesu, watu wananiita blessa. Jezi ya Kenya, Lebo Pesa, red nika kila siku ni kwa resma. Niko fresh, niko clean, toka juu hadi. Niko fresh, niko hadi clean, niko juu hadi. Niko fresh, niko clean, toka juu hadi. Niko fresh, niko hadi clean, niko juu hadi. Niko fresh, niko clean, toka juu hadi. Niko fresh, niko hadi clean, niko juu hadi. Niko fresh, niko clean, toka juu hadi. Niko fresh, niko hadi clean, niko juu hadi. Yo, Code Kanuni, Shuja Records, Azim, Don King, Don Beats, yeah, Wadi. Niko fresh, niko clean, toka juu hadi. Niko fresh, niko hadi clean, niko juu hadi. Niko fresh, niko clean, toka juu hadi. Hey yo, people in the house! This is New Year with Veli podcast, playing Kenyan music.